Good morning. Доброе утро. Welcome to day 4 Добро пожаловать на день 4 of finding our inner strength. обретения внутренней силы. Let's remember a little bit about yesterday's figure 8 Давайте вспомним немного про вчерашние восьмерки. with the feet a little bit wider than the hips, Пусть стопы будут немного шире, чем бедра, supporting you on the sand, поддерживая вас, служа вам опорой на песке. the legs soft, Ноги мягкие, ready to bend готовые согнуться and rotate. и вращаться. So it's easy for the pelvis to move. Так что тазу легко двигаться. And let's start the figure 8 from the pelvis. И давайте начнем восьмерки с таза. Do it in such a way so that every time the weight would shift onto one foot, Делайте это так, чтобы каждый раз вес переходил на одну ногу. that leg is ready to bend and soften. И когда он переходит на эту ногу, так, чтобы эта нога была готова согнуться и смягчиться. When the legs bend in this way, Когда ноги сгибаются таким образом, allow the weight to shift and travel through the whole foot. позвольте весу сдвинуться и пройти по всей стопе. With what I am doing, С тем, что я делаю, my weight would be traveling from the toes to the heel. мой вес будет перемещаться от пальцев к пяткам. If I were to reverse the figure 8, Но если бы я делал восьмерку в противоположном направлении, my weight would be traveling from the heel to the toes. то мой вес бы переходил с пятки к пальцам. Play with both. Поиграйте и с тем, и с другим. Change it from time to time. И иногда меняйте. Just notice how different they feel. Просто замечайте, как по-разному это ощущается. Keeping with this gentle movement for a few more moments. Продолжая это легкое движение еще некоторое время, Allow the body to absorb the goodness from it. позволяя телу поглощать, собирать все хорошее, собирать благодать из этого, Allow the body to ride on the momentum. позволяя телу проехаться на инерции, оседлать ее, Allow the mind to rest in this movement. позволяя разуму отдохнуть в этом движении. Good morning. Доброе утро. As we continue with the figure 8 from the pelvis, И по мере того, как мы продолжаем с восьмерками, исходящими из таза, I invite you to start playing with circles in the shoulders. приглашаю вас поиграть с кругами в плечах. In the circles of the shoulders, И в этих кругах плечей allow the two shoulders to seesaw. позволяйте плечам быть как будто на разных концах качели, покачиваться. So you feel one side of the chest moving up and the other side moving down. Так, чтобы вы чувствовали, что одна часть груди поднимается, а противоположная опускается. Massage your inner organs with this movement. И этим движением делайте массаж своим внутренним органам. And see if it's possible to add the movement together, the figure 8 of the pelvis, И посмотрите, можете ли вы объединить движение в восьмерку из таза and also the circles from the shoulders. и круг плечей.
check to see if your jaw is soft. Проверьте, мягка ли ваша челюсть, And the tongue is free to move inside the mouth. свободно ли движется язык во рту. Allow the tongue and the throat and the oral space to be so free Позвольте языку, и горлу, и ротовой полости быть настолько свободными, that when you inhale, чтобы когда вы вдыхаете, the air can travel to the back of the throat воздух мог дойти до задней поверхности горла before it moves down. до того, как он уйдет вниз. So you're more ready for yawning. Так, чтобы вы были более готовы зевать. As you begin to explore your yawning this morning, И по мере того, как вы начинаете исследовать свое зевание сегодня утром, feel that your inner spaces are growing. почувствуйте, как пространства внутри вас растут. And allow your movement to express the breath. И позвольте вашему движению выражать дыхание, Especially the movement of your back, особенно движению спины, connected to the shoulder blades, соединенному с лопатками, the elbows, локтями, the wrists, запястьями and the hands. и с руками, с кистями. Remember about the little bit of tension I was suggesting in the arms. Помните о том небольшом напряжении, которое я предлагал вам сохранять в руках, As if the bones of the arms are resting in some hydrogen balloons. как если бы кости рук находятся в состоянии покоя внутри шариков, наполненных водородом. Revisit the pelvic figure eight from time to time. Время от времени возвращайтесь вниманием к восьмеркам, которые делает таз. And try to be aware of that midpoint where the two ears of the figure eight meet. И постарайтесь замечать, постарайтесь осознавать ту серединную точку, в которой встречаются две половинки восьмерки. Somewhere in the middle of the figure eight. Где-то посередине восьмерки. And since the figure eight is not always symmetrical, И поскольку восьмерка не всегда симметрична, sometimes there will be more weight on one foot, иногда больше веса будет на одной стопе. or the weight will have a tendency to linger a little bit. Или у веса будет тенденция задержаться немного. Continue to allow your jaw to be soft, Продолжайте позволять своей челюсти быть мягкой, so that when you spend more time on that one foot, так что когда вы будете больше времени находиться на этой стопе, you can notice the smoke-like quality of the movement of the spine. вы сможете заметить дымное качество движения позвоночника. As it is searching around that vertical line, По мере того, как он ищет вокруг вертикальной линии, the line of gravity, линии притяжения, for balance ищет баланс and spatial availability. и возможность, доступное пространство. Whenever you are ready, И в любой момент, когда вы готовы, play with the levels of your pelvis. поиграйте с уровнем таза.
keeping with the figure eights as much as you can. Продолжай восьмерки так долго, как сможете. Noticing where in the figure eight you have a tendency to glide down and up more easily. Замечая, где в восьмерке вы склонны скользить вниз и вверх легче. The relative slowness in our movement И относительная медленность нашего движения is a tool – это инструмент. for us to see in ourselves Который нужен для того, чтобы мы в себе увидели, how we can connect all the small components of the movement как мы можем соединить все маленькие компоненты, составные части движения, so it becomes one continuous flow. так, чтобы это стало одним продолжающимся непрерывным потоком. Allow your breathing to go on a ride, И позвольте вашему дыханию оседлать riding on that flow, этот поток, so that as you're rising and falling through your movements, так что пока вы поднимаетесь и опускаетесь сквозь ваши движения, you also feel that in your breath. вы бы чувствовали это также и в своем дыхании. Something which it's not so easy to grasp about breathing Что-то, что не так легко ухватить, что касается дыхания. if we don't do it with this movement. If we don't do it with this Если movement. мы не делаем его с этим движением. Notice the rising and falling quality of the breath. Заметьте эти качества подъема и опускания дыхания. As the jaw continues to free up, И по мере того, как челюсть продолжает расслабляться, освобождаться, the movement of the tongue continues to flow inside the mouth. движение языка продолжает течь внутри рта. Actively play with the weight of your head. Поиграйте активно с весом вашей головы. In such a way that sometimes Таким образом, чтобы иногда the weight of the head and the weight of the arms вес головы и вес рук will travel in slight oppositions. перемещался, двигался в легких противопоставлениях, оппозициях. So let's say if the head is going to the right, То есть, если, например, голова идет направо, allow the arms to somehow go to the left. позвольте рукам каким-то образом пойти налево. As the head is going to the front, И пока голова идет вперед, allow the arms to somehow move to the back. позвольте рукам каким-то образом сдвинуться назад. And enjoy the diagonals. И наслаждайтесь диагональю. They are lots of fun. Диагонали это прикольно. You will learn a lot about the twisting of the torso. И вы многое узнаете о скручивании, о поворотах корпуса. And also from this twisting, И также из этого скручивания you will begin to feel like what you feel sometime on the rides in amusement parks. И иногда в этом скручивании вы начнете чувствовать то, примерно, что вы чувствуете на поездках в парках развлечений. Centrifugal and centripetal forces. А центробежную и центростремительную силу. So you begin to feel your weight being tossed into space a little bit. Так что вы начинаете чувствовать, как ваш вес в разных частях пространства расходится, немножко разбрасывается. It's like you're on some kind of a joyride.
как если бы вы на американских горках, как на каком-то аттракционе, in the amusement park. в парке развлечений. Allow the change in your breathing to deepen. И позвольте изменению в вашем дыхании углубиться. And from time to time, play with the levels again. И время от времени снова играйте с уровнями. Allow the legs to become even softer. Позвольте ногам стать еще мягче. And more like springs. И больше подобными пружинам. Allow the push that you receive from your own weight acting on your legs Позвольте тому толканию, которое вы получаете, когда ваш собственный вес действует на ноги into the earth и уходит в землю. to travel back into your center. Пусть этот толчок, это толкание возвращается обратно в ваш центр. Massaged into your back, Массирует вашу спину, affecting the shoulders. влияя на плечи. If you still remember the shoulder circles I was Помните про suggesting. круги плечей, которые я предлагал. Let's shift the circle a little bit to make space for everyone. Давайте немного сдвинем круг, чтобы всем хватило места. Ride on that flow. Оседлайте этот поток. Become it Станьте им, so it can express you так, чтобы он мог выразить вас. with the figure eights in the pelvis, Восьмерками в тазу, which by now has been embodied probably. которые к настоящему моменту уже стали полностью воплощены как следует. Internalized perhaps. Может быть, интернализированы, включены в тело. The circles of the shoulders, Круги, которые делают плечи. the seesaw in between the two sides, И покачивающиеся движения двух сторон. the hydrogen balloon in the arms, И водородные шарики, воздушные шарики в руках. the whole body becomes more and more like jellyfish. Все тело становится более и более похожим на медузу. And gradually allow the weight shift И постепенно позволяйте весу смещаться, to become a radiating movement. чтобы стать излучающим движением. So instead of weight just pouring down, То есть вместо того, чтобы вес просто тек вниз, every time you put weight onto one foot, каждый раз, когда вы помещаете вес на одну ногу, there is a rippling есть как бы рябь, круги на воде, which goes in all directions. которые идут во всех направлениях. Think of the ripples as spherical И подумайте об этой рябе как о чем-то сферическом. instead of what you see on surfaces of water, А вместо того, что вы видите на поверхности воды. because that's just one dimension of it, right? Потому что на поверхности это только одно измерение. Правильно? The ripples really travels through the depth of the water. Эти круги, эта рябь на самом деле идет сквозь глубину воды.
even though we don't see it. даже хотя мы ее не видим. Allow your movement ripples И позвольте этой ряби ваших движений, from the weight shift появляющейся от перемещения веса, to be spherical. быть сферической. Using the active slowness Используя активную медленность as a tool как инструмент, to help you witness that rippling. который может помочь вам засвидетельствовать вашу рябь. Allow your jaw and your mouth and your tongue to be more free, Позвольте вашей челюсти, языку и рту so быть that, более свободными, so that as your breath rides on the rippling, так, чтобы, когда ваше дыхание будет ехать, оседлает эту рябь, you can swallow your breath deep into the back of the throat, вы бы могли проглотить свое дыхание, увести его глубоко, вглубь, вдаль горла, as if the throat begins to yawn, как если бы горло начинало зевать. and from that yawning, И от этого зевания the space around the throat is also rippling open. пространство вокруг горла тоже рябью бы расходилось и открывалось. Remind yourself of the head balance И напомните себе о балансе головы, on top of the neck. о том, как она балансирует на верхушке шеи. The balance point is between the ears. И точка баланса находится, точка равновесия между ушами. With that opening of the throat space, И с этим раскрытием пространства горла imagine there is a hydrogen balloon inside your skull. представьте, что у вас внутри черепа есть воздушный шарик, наполненный водородом. And allow your sacrum becomes an anchor. И позвольте вашему крестцу стать якорем. An anchor for the spine, Якорем для позвоночника, which is part of a floating pelvis. который является частью плывущего на волнах таза. Noticing there are many contrasting or even contradicting images. Обратите внимание, заметьте, что есть много контрастирующих или даже противоречащих друг другу образов, About heaviness and lightness, говорящих о тяжести и легкости, about contraction and expansion. о сжатии и расширении. All these contradictions. Все эти противоречия. Notice your body is a container of all of these. И заметьте, что ваше тело содержит, является контейнером для всех их. The mind may not be very comfortable with contradictions, Возможно, уму не совсем комфортно с противоречиями, notice your body can contain all of this. но заметьте, как ваше тело может содержать в себе всех их. It's like candies for the body. Это как сладости, конфетки для тела. Allow your body to listen to this environment. Позвольте вашему телу слушаться в это окружение, в то, что вокруг вас.
From that listening, allow for appreciation Из этого слушания позвольте ему замечать и ценить of every element that you're experiencing. каждый элемент, каждую стихию в том, что вы проживаете, в том, что приходит к вам в опыт. As the body moves between opposites, По мере того, как тело движется между противоположностями, contraction, expansion, сжатие, расширение, opening, closing, открытие и закрытие, tightness into looseness and back into tightness, напряжение в расслабление и обратно в напряжение. the body, the thinking body, actively calibrating in the process. Тело, мыслящее тело, активно подстраивается, калибруется в процессе. As long as we stay in that flow, Пока мы остаемся в этом потоке. the mind can rest on this process. И ум может отдохнуть в этом процессе. It's an interesting kind of rest. Это интересный способ отдыха. It's an active rest. Это активный отдых. Maybe like how sharks sleep Может быть, так спят акулы, as they continue to swim. продолжая плыть. What is this concept to rest in your movement? И что это за концепция отдыха в вашем движении? Allow your body to understand it. Позвольте своему телу понять это. Allow your body to become it. Позвольте своему телу стать этим. And let the mind wait. И пусть ум подождет. The mind can wait Ум может подождать, for a change. подождать перемены. Usually it's the boss. Обычно он начальник. Please find shade for yourselves if you need. Пожалуйста, если вам нужно быть в тени, найдите себе тень. Or find light if you want, of Или course. найдите себе свет, если вы хотите, конечно. Personal choice. Личный выбор. Actively choosing. Активный выбор. So there were suggestions about the counterbalance between the head and the arms. Были сегодня предложения контрбаланса между руками и головой. Where else are there counterbalances? Где еще можно найти контрбаланс? Explore your seesaws in the body. Поисследуйте ваши качельки, покачивающиеся в теле. And notice sometimes the seesaws are not actual structures. И заметьте, что то, что делает эти покачивания, не являются на самом деле структурами. They can be a line of projection of your movement. Это может быть линия, на которую проецируется ваше движение. What if I pretend to have a stick right through me in the chest? Что если я представлю себе, притворюсь, что палка ей торчит прямо сквозь мою грудь, From the front to the back. спереди назад, 3 meters each. 3 метра в каждую сторону. And I play with that counterbalance. Я поиграю с этим контрбалансом. Or perhaps you can imagine you have more arms than 2. Или вы можете представить, что у вас больше, чем 2 руки.
You have as many arms as you have ribs. что у вас столько же рук, сколько и ребер. Then you have a lot more seesaws to play with. И тогда у вас будет гораздо больше качелек, чтобы поиграть с ними. And not forgetting inside your hips, И не забывайте внутри ваших бедер, between your hip joints, между бедренными суставами, there's a very strong seesaw, тоже очень мощная качель, which is also part of the figure eight. которая также является частью восьмерки. Your body contains all these concepts. Ваше тело содержит в себе все эти концепции и идеи. Within the movement, Внутри движения. the mind is too slow for this. Ум для этого слишком медленен. This is unthinkable. Это невообразимо. Allow the mind, therefore, just to observe Поэтому позвольте уму просто наблюдать most of the time большую часть времени. and notice that with the slightest change of your intentions, И заметьте, как с легчайшими изменениями ваших намерений the body will take that тело примет это and make it into something very colorful. и превратит это во что-то очень разноцветное и яркое. Because it's such a container Потому что тело это такой контейнер, which carries all these contradicting concepts который несет в себе все противоречащие концепции in harmony. гармонии. If we think about this aspect of the body, И если мы подумаем об этом аспекте тела, it's really quite amazing. он потрясающий. It's a very good teacher. Он прекрасный учитель. Perhaps a teacher beyond the movement. Возможно, учитель и за пределами движения. These references about contradictions, Все эти отсылки к противоположностям, к противоречиям, being embodied in harmony, воплощенных в гармонии, wouldn't that be useful in life, не будут ли они полезны в жизни? in general? В общем, в целом. Just imagine how nice it would be. Представьте, как было бы здорово, when the contradictions are naturally harmonized. когда противоречия гармонизируются естественным образом. They are just counterbalances. Они работают как контрбаланс. Is the body therefore political? Is the body therefore political? I don't understand what you're saying. Is the body therefore political? Для политического ли существует тело? Is it possible for the movement of your body to be reflective of some kind of political happenings? Может ли движение вашего тела служить отражением чего-то, что происходит в политическом пространстве? Perhaps we have politics within ourselves. Возможно, у нас есть политика внутри нас.
Maybe my arm is negotiating with my leg. Может быть, моя рука договаривается с моей ногой. Oh, the arm wants to go one direction and the leg is like, no, 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 no. Рука хочет пойти в одну сторону, и нога такая, не-не-не-не. And other parts as well. И какая-нибудь еще часть тела. Or maybe they're just counterbalances. Или, может быть, они просто уравновешивают друг друга. How is the mind seeing the contradictions? Таким образом, как ум видит противоречия? Is the mind seeing possibilities for harmony? Видит ли ум возможности пути к гармонии Or internal wars? или внутренние войны? Am I fighting myself? Сражаюсь ли я с собой? Is there therefore diplomacy within movement? И происходит ли тогда какая-то дипломатия в движении? What if we allow that to be a possible concept? Что если мы позволим этому быть возможной идеей? And use slowness И воспользуемся медленностью as a tool как инструментом, so we can witness так, чтобы мы могли засвидетельствовать the gradual transformations, постепенная трансформация, baby steps. возможно, пошаговая. Listen into this space. Слушайтесь в пространство. Notice the difference in your standing. Заметьте разницу в том, как вы стоите. Notice the difference in your small steps. Заметьте разницу в том, как вы делаете маленькие шаги. Notice that you have been initiated into the process of creating your own proposals. Заметьте, как вы были включены, инициированы в процесс создания своих собственных предложений. Notice the body's ability to see each one of these as proposals, Заметьте способность тела видеть каждое из них как предложение и приглашение, rather than rules. а не правила. And from there, notice availability. И из этого заметьте открытость. Availability in directional changes, Открытость к переменам в направлении. availability in changing how you breathe, Открытость к изменениям в том, как вы дышите. Sometimes the percussive breathing doesn't come because you make it. Иногда ударное дыхание не приходит потому, что вы его делаете. Sometimes it happens with a fall. Иногда оно происходит с падением. Sometimes the speed in your movement is just a reaction. Иногда скорость в вашем движении – это просто реакция. It's the body's way of surviving. Это способ, которым тело выживает.
Your proposals will continue. И ваши предложения и приглашения будут продолжаться. Once you allow yourself to be in this state, Когда вы позволите себе быть в этом состоянии. the first proposal was to initiate yourself into this state with the figure eights. И первое мое предложение было инициировать, включить себя в это состояние с помощью восьмерок. It's a personal choice. И это личный выбор. Does it have to be the figure eights always? Обязано ли это всегда быть восьмерки? You'll find out. Сами обнаружите, сами найдите ответ. Keep proposing yourselves. Продолжайте предлагать себе, делать себе предложения. Whenever you want, Когда захотите, throughout the day. в течение дня. Maybe rest when you sleep. Может быть, во время сна отдохните. Before we go, let's thank the space И прежде чем мы пойдем, давайте поблагодарим and thank пространство the people и поблагодарим людей with our movements. нашими движениями. Thank ourselves as well. Поблагодарите и себя.